I'm beginning with the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that everyone is fine and healthy, and I'm conveying the best wishes and greetings to every one of you. Hope that everyone is doing well along with your daily life's activities and enjoying the pleasant moment of your life. And I'm glad to be here once again for the subject of environmental health, delivering the lecture number 29. Hope that every student understand well the subjects. If you are facing any sort of problem, try to contact me with my personal WhatsApp numbers or through other sources that I could solve your all problems. دا چې موږ تاسو اوس په غیر حضوري شکل سره خپل درسونو ته ادامه ورکوو، ډېر داسې مسایل وي شاید تاسو ته هغه په لیکچر کې یعنې په آنلاین شکل سره شاید واضح نه وي شي، سوال تاسو ته پیدا شي. نو ستاسو څخه زموږ تقاضا ده دی کله چې تاسو آنلاین لیکچر ویډیو لولئ او بخې اورئ، نو کوم سوالونه چې تاسو ته د هر یو موضوع مربوط پیدا کېږي تاسو هغه ځان سره یاداشت کړئ، او که خدای کول حالت نورمال حالت ته راغله نو موږ تاسو درس په حضوري شکل سره په صنف کې پر مخ بوده، نو تاسو بیا خپل هغه سوالونه هلته مطرح کولی شئ او تر څو ستاسو هغه مشکلات حل شي. راځو موږ تاسو د ډایریا په مورد باندې چې دا هم د محیطي د امراض څخه چې مثلا انسان همیشه د محیط سره په تماس کې وي او د یو ککړ محیط د یو ککړې غذا او د یو ککړو اوبو څخه استفاده کوي، طبعا موږ تاسو د دې څخه تماس همیشه لرو په ژوند کې، نو دې څخه موږ د دغه امراض انتقالیږي، بالاخره دا زموږ تاسو حتی په مرګ هم تمامیږي. دا چې موږ په تیر درس کې په دې مواردو باندې یو څه ناڅه بحث وکړو، راځو نن د دې پاتې برخه چې د ډایریا کومه پاتې برخه د اسهالات یا لوز موشن د دې په پاتې برخه باندې موږ تاسو بحث کوو. نو موږ وایو چې the most common of these are یعنې ډېر هغه موارد چې د ډایریا سبب کېږي او هغه ډېر کامن دي، عام دي، هغه وایرسونه چې دي هغه ته موږ یو روټا وایرس وایو، بل انټیټوکسیجنیک اسچیریا چیا کولای په نوم باندې یو وایرس دی، شګیلا په نوم باندې کمپیلوبیکټر په نوم باندې جوجنی یو وایرس دی، همداسې کریپټوسپوروډیم په نوم باندې وایرس دی. ډېر کامن چې دی دغه په واسطه باندې دغه میکروبونو وایرسونو په واسطه باندې کیدلی شي یو انسان په ډایریا باندې ډېر زیات مصاب شي، چې دا یک ډېر عام د دې عام علتونه دي. نو موږ ځکه وایو چې no antibiotic is recommended when there is no blood in the stool. هر کله چې په وینه کې او بخې په مواد غایطه کې تر اوسه پورې چې وینه نه وي راغلې تر هغو پورې انټي بیوټیک مریض ته ورکول دا ریکومنډډ نه دي، یعنې باید ورنه کول شي. هغه مایعات چې دوی د لاسه ورکوي باید د هغه مایعات ریپلیسمنټ وشي، فلویډ ریپلیسمنټ باید وشي. The only exception to this rule is when there is a cholera epidemics. یوازینی استثناء چې دلته موږ وجود لري هغه کولرا دی، او کولرا تاسو پوهیږئ چې د چټلو کثیفو اوبو د څښلو د وجې نه پیدا کېږي، چې دا کله اپیډامیک شي نو دلته موږ بیا کولی شو یو څه انټیبیوټکس نه استفاده وکړو. So remember, what kills the child in diarrhea is dehydration. هغه څه چې ماشوم په ژوند د لاسه ورکوي په هغه کې هغه د ډیهایډریشن د وجې نه، یعنې مایعات د لاسه د بدن ټول ضایع شي، ماشوم ډېر کمزوری شي. یعنې کمزوري د ماشوم یعنې مایعات د لاسه ورکولو د ماشوم تاسو په یاد ولرئ چې ماشوم کولی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې هغه د ماشوم د مرګ سبب وګرځي. راځو assessing a child with diarrhea، دا چې یو ماشوم اسهال ولري، ډایریا ولري، هغه باید موږ څنګه اسس کړو، ارزیابي کړو، څنګه پوه شو ایوالویشن څنګه صورت ولري. نو وایي چې every child brought to the clinics یا facility should be carefully assessed before his or her treatment is planned. مخکې د دې نه چې د ماشوم د تداوی موږ پلان ونیسو باید موږ دا اسس کړو او دې باندې موږ ځان پوه کړو چې دا ماشوم ارزیابي کړو، د دې ارزیابۍ په خاطر باندې هغه نه وروسته بیا موږ د دې تداوی پلان ورته ونیسو. Taking a brief history and examining the child، دا چې موږ یو ډېره لنډه تاریخچه د ماشوم واخلو چې د کلینیک ته راوړل شوې ده
او بیا هغه نه وروسته تاریخچې موږ ماشوم په خپل سترګو ایگزامین کو معاینه یې کو فزیکی معاینه یې صورت ونیسئ نو د اسیسینګ ask and assess look وګورئ تاسو پوښتنه وکړئ ارزیابي کې وګورئ تاسو ماشوم history ask پوښتنه وکړئ frequency څو ځله دا ماشوم نن مطلب مواد غیتا یا لوز یا تشناب ته تللی د لوز موشن ته تللی duration څومره وخت کېږي یعنې ورځ کې څو ځلې تشناب ته ځي څومره ورځې کېږي څومره دوران د دې څومره تېر شوی and type of a stool او څه نوعه مواد غیتا پاس کوي د ماشوم اوبلن دي سخت دي وینه لري دا پوښتنې باید وشي take a careful feeding history د ماشوم د تغذیې تاریخچه باید واخیستل شي چې ماشوم ته څه شی ورکول شوي دي حفظ صحي په مورد شیدې څه غذا اخیستلې پاکه ناپاکه د دې تاریخچه باید موږ تاسو د دې assessing and child immunization history او د ماشوم د معافیت په مورد باندې چې کوم واکسین په خوا اخیستی که نه د دې تاریخچه باید پوښتنه وشي examines دویمه درجه کې موږ تاسو راځو اساس کوو اسسمنټ زموږ تاسو فزیکی معاینه د خپل ماشوم ګورو presence of danger signs هغه د خطر علامې چې په ماشوم کې موږ تاسو ګورو شته که نشته sign of a shock یعنی ماشوم شاک ته تللی بیهوشی ده که نه presence and degree of dehydrations آیا ماشوم خپل مایعات تر کومې حده تر کومې اندازې د لاسه ورکړي څومره ډیهایډریټ شوی ده تر کومه حد پورې شته یا نشته determine the child nutrition status او د ماشوم د تغذیې هغه سټیټس حالت باید وکتل شي چې تغذیه یې څنګه ده look for any concurrent illness یا نور داسې امراض چې ماشوم ورسره مخ په لاس په ګریوان دی یا و یا دی یا په نږدې وخت کې تېر کړی هغه څه چې هغه باندې موږ تاسو باید ځان پوه کړو د دې ځان پوهول نه وروسته بیا موږ تاسو مطابق د دې چې ارزیابي وشي بیا موږ خپل ټریټمنټ پلان جاري ساتو assessing a child for dehydration که چیرته یو ماشوم ټول مایعات د لاسه ورکړي وي ډیهایډریټ شوی وي هغه موږ څنګه اسس کوو څنګه به موږ ارزیابي کوو ask پوښتنه وکړئ لوک خپل یې وګورئ and feel for sign of dehydration او بیا تاسو هغه راز هغه علائم چې په ماشوم کې د ډیهایډریشن دی هغه تاسو په خپل وګورئ in physical examinations assessing a child for dehydration نو کله چې یو ماشوم د dehydration لپاره موږ اساس کوو باید څه child general condition تاسو وګورئ د ماشوم عمومي وضعیت ته چې څرنګه دی فعال دی غیر فعال دی مثلا سست دی ګنګس دی مثلا بهوش دی سهل دی ټول عمومي وضعیت د ماشوم تاسو وګورئ sunken eye وګورئ سترګې پکې دننه شوي دي د سترګې دننه پکې تللي وي sunken eyes child reaction when offered to drink کله چې تاسو ماشوم ته یو څه مایعات ورکوئ دغه عکس العمل شي دغه مایعاتو ته یعنې څنګه عکس العمل ښیي elasticity of skin تاسو د دې د ماشوم د سکین یا د پوستکي elasticity ارتجاعي حالت وګورئ مثلا تاسو د ماشوم پوستکی کش کړئ وګورئ چې بیرته خپل ځای ته ځي سم ځي که وخت نیسي څه رقم دی که ډېر مایع ته لاس ورکړي نو چې کله د ماشوم پوستکي تاسو کش کړئ ډېر په سختۍ سره خپل ځای ته ځي او که چېرته مایع زیات وي پوستکی چې کش کړئ دفتن ځي به خاطر ارزیابی دیهایدریشن یا اطفال که مایعات را از دست داده باید ما عمومی وضعیت طفل را ما باید ارزیابی کنیم ببینیم بیهوش است کسالت داره خستگی داره چی نوع وضعیتشان چی است خوش است بیدار است فعال است اینا باید ما ببینیم همین قسم چشمای را ما ببینیم که سنکن نیست یعنی مطلب چشمش داخل مثل چپوری ولی داخل چوکات کنه شده همین قسم وقتی که به طفل ما به خاطر نوشیدن یک چیز میتیم ریاکشن طفل چی هستن همین قسم حالات ارتجاعی پوستشان ببینین اگر وقتی که مثلا پوست طفل را شما کش میکنین اگر بسیار به زودی پس به جای خود رفت پس میگیم که دیهایدریت است یا نیست اگر مثلا ما پوست را کش میکنیم لیکن بر حالات اولش مثلا بسیار به هایسته مثلا پوست به جای خود میرسه پس ما میگیم که ماشوم طفل دیهایدریت شده یعنی اساس اول ما ارزیابی طفل را میکنیم بعد از باز ما همو پلان تداوی طفل را میکنیم First assist your patient for dehydrations مثلا step 1 شما look at general conditions eye thirst اولین وضعیت step اولین درجه وضعیت طفل را ببینین شما عمومی چشمایش را ببینین تشنگیش را ببینین طفل well alert یعنی فعال است یا نیست not thirsty مثلا
طفل تشنه نیست and drinks normally معمولا آب میخورد. eyes are normal چشمایشان نرمال است. اگر بی با پلان بی باشه irritable and restless ماشون بسیار طفل بسیار نارام می باشد دیجا چشمایشان داخل رفته می باشد و احساس تشنگی بسیار زیاد می کند آب زیاد می خواهد. پلان سی که اصلا شما ببینید بسیار لترژیک یعنی خستگی احساس می کند حتی به حالت بیهوشی هم می رود. sunken eye داره چشمایش داخل رفته drink poorly or not able to drink یعنی مثلا poorly drink poorly مثلا نمیتونه که مثلا آب را بینشه نوشیدن آب توانش نداره. در پلان دی که هستن حالات انسان با شاک میره یعنی بیهوشی میره طفل معمولا بیهوش هستن که باز ما مطابقی باز ما تداویش میکنیم unconscious و not able to drink توانه چیز نداره که حتی یک چیز را بینشه. step 2 را ما ببینیم احساس فیل بکنیم pinch the skin پوست طفل را ما مثلا پنچ میکنیم مثلا فشار سرشان میاریم. در اینجا ما ببینیم در پلان A اگر سکین طفل را ما پنچ کردیم فشار سرشان آوردیم مثلا پچک کردیم در اینجا goes back immediately. اگر در پلان A باشه مثلا در حالت درجه A باشه خود امی پوست به جای خودش میرود یعنی نرمال حالت میاد. اگر B باشد goes back slowly اما سکینی که ما پچک کردیم با حالات اولش بسیار با هایسته میاد. اگر C باشد goes back very slowly more than seconds بسیار با هایسته میره به جای خودش نمیاد. اگر پلان D باشه از این C plus capillaries refill more than 3 seconds cold hands اگر شما دستایشان ببینین بسیار یخ می باشد. step 3 شما decide بکنین فیصله کنین degree of dehydration که طفل با کدام درجه زایت مایت از دست زایت. در اینجا no sign of dehydration در A plan که هستن هیچ علائم dehydration نیست. در plan B که هستن 2 or more sign of minus means 2 یا زیاد علائم می باشد مثلا some dehydration ما برش میگیم. اگر C plan باشه 2 or more sign means مطلب severe dehydration. اگر پلان دی باشه میره با شاک و بیهوشی میره. step 4 ما تداویش میکنیم use treatment A plan A را استفاده میکنیم use treatment B با B که تداوی میکنیم B plan را تداوی میکنیم. اگر مریض در پلان C باشد باز ما دفعتا تداوی را شروع میکنیم. اگر دی باشه مطابق دی ما مثلا دفعتا اما طفل را تداوی میکنیم یعنی پلان A B C مطابق هر پلانی که طفل باشد بعد از ارزیابی ما مطابق او ما تداویش میکنیم. خود کار دکتر است یک نوع معلومات اضافی برای ما شما دادیم. sign of dehydration اگر شما اعراض و علائم مریضی که مثلا دیهایدریت باشد ببینیم چه اعراض و علائم دارد. dry mouth دانشان خوش می باشند. sunken eye چشمایشان داخل می رفتند. sunken frontal اگر شما در اینجا دست بزنید بالای نبی ساها ای که دیپرس است چپوری در اینجا پیدا می شود. little or no urine یا مثلا بسیار کم پیشاب میکنه یا هیچ نمیکنه. pinch of the skin goes slowly back اگر شما اینمی تو ببینین پوستشان شما پس کش بکنین پینچ بکنین ای با جایش بسیار با اشتر پس می رود. watery stool وقتی که مواد غیره را پاس میکند آب می باشد. ای از علائم دیهایدریشنز. این را هم ببینید شما sunken fontanelle در اینجا یک چکوری پیدا میشه. sunken eye in chicks decreased skin triggers sunken abdomens dry mouth or tongue few or no tears یا اشک است یا نداره. این را ببینید this is a dehydrated patients. پس dehydration and fluid deficits مایات رو که مثلا از دست داده این چطور ما پس چی کنیم بجای بریم. patient with diarrhea but no visible sign of dehydration do have a fluid deficit which is less than 5% of their body weight. So patient with some dehydration have a fluid deficit equal to 5 to 10% of their body weight and patient with severe dehydration have a fluid deficits of more than 10% of their body weight. Plan A home therapy
یعنی ما در پلان A وقتی که ما ارزیابی کردیم و طفل را در پلان A انداختیم، اینجا ما تداوی خانگی میکنیم، در خانه باید این تداوی شد. The four basic rules of home therapy are 4 اصول ما اصل ما که در خانه باید تداوی شود در نظر بگیریم. Give more fluid than usual to prevent dehydrations. از نرمال ما باید مایعات زیاد به طفل بدیم، زیاد که بنوشه. در وقتی که ما در حالت نرمال میتیم از زیاد تا که ما از دیهایدریشن جلوگیری بکنیم. Give plenty of nutritious foods. اما تو غذای بسیار پر از سالم غذا باید باشن، بدیم زیاد برشن. To prevent malnutrition که از سوی تغذیه ما او را جلوگیری بکنیم. Take the child to health facility center. طفل را به مو یک مرکز صحی شما مراجعه بکنید ببرین. If the diarrhea does not get better. اگر دایریهش خوب نشو. Give the child zinc supplement for 15 days. برای 14 روز ما برشان zinc supplement میدیم. شربت است. اگر طفل در پلان بی باشد task to be performed چه کارهایی باید ما انجام بدیم؟ To estimate the amount of ORS solution to be given during the first 24 hours for rehydrations. ما مایعات نمکینی با اطفال ما تخمین میکنیم در 24 ساعت باز با او به خاطر ریهایدریشن که پس مایعات را بگیرد ما باید ORS بدیم برش. To show the mother how to give ORS solution. به مادر ما میگیم که شما چطور ORS به اطفال خودتان بدین. To have the mother continue breastfeeding and give other fluids as required. همه قسم ما به مادرشان میگیم که شما شیر خودتان به اطفالتان بدین یا مایعات دیگری وقتی که چه حدی که ضرورتی که ضرورت باشد. So in plan B, the task to be performed in plan B, it was to estimate the ORS solution to be given during the first 24 hours for the rehydrations, and beside that to show the mother how to give the ORS solutions. This should be given this for the mother education as well, to have the more continue breastfeeding and give other fluid as required for the babies. So the breastfeeding should be given there, it will continue by the mother. So alongside this, to monitor the treatment and assess the child periodically until rehydration is completed, and to identify the patient who cannot be treated satisfactorily with ORS solution by mouth and adopt a more appropriate method of treatments. ما باید این را در نظر بگیریم اگر اطفال نمیتواند به شکل درست معالجه شود از طریق ORS solution از راه اورال، باز ما یک راه دیگری مناسب برشان پیدا میکنیم تا که IV لاینش مثلا کنترل شود از طریق رگ برشان داده شود. As well to give instruction for continuing the treatment at home after rehydration is completed. So then the following treatment plan A should be given. So this is a plan A treatment diarrhea at home. وقتی که در خانه ما از diarrhea تداویش میکنیم. Consult the mother on the 4 rules of home treatments. مادر ما 4 نقطه اصول اساسی برای مادر ما تشریح میکنیم که مشوره میتیم در موردشان با که مثلا give extra fluid، مثلا مایعات اضافی باید بگیره. give zinc supplement، همه قسم شربت زینک هستن برشان داده می شود اما مایعاتی که از دست داده پر پوسپورا میکنه. and continue feedings، و همچنان باید ادامه بده جاری بده، مثلا تغذیه طفل باید تغذیه شود. when to return give extra fluid as much as the child will take. اما قدر مایعات میدیم چه قدر که طفل میگیره. این می پلان A تداوی از خانه هستند. مثلا tell the mother، برای مادر گفته میشه breastfeed frequently and for longer at each feed. And if the child is exclusively breastfeeded, give ORS or clean water in addition to breast milk. If the child is not exclusively breastfeeded, give one or more of the following ORS solution in food and assess the fluids and use the fluids such as soap, rice water, in which and yogurt drinks, and mala, and many more other things, or clean water. Give fresh fruits, juice or mashed bananas to provide potassium.
It is especially important to give ORS at home when the child has been treated with Plan B or Plan C during the visit. The child cannot return to clinic if the diarrhea gets worse. Teach the mother how to mix and give ORS. Give the mother 4 packets of ORS to use at home. Show the mother how much fluid to give in addition to the usual fluid intakes. For example, up to 2 years, give 5 to 100 ml after each loose stool, and if the child ages 2 years or more, then 100 to 200 ml after each loose stool should be given. Tell the mother to give frequent small sip from a cup. If the child vomits, wait 10 minutes, then continue, but more slowly. Continue giving extra fluid until the diarrhea stops. Give zinc supplement as well. Tell the mother how much zinc to give. For example, up to 6 months, 1 to 2 tablets per day for 14 days, and 6 months or more, 1 tablet per day for 14 days. Show the mother how to give zinc supplement. Infants, dissolve the tablets in a small amount of expressed breast milk, ORS, or clean water in a small cup or spoon. Older children, tablets can be chewed or dissolved in a small amount of hot clean water. So remind the mother how to give the zinc supplement for the flu for the full 14 days. And third is continue feeding, and fourth is when to return. So this is the Plan A treatment at home. توسط این ما Plan A که هستن تداوی خانه از دیاریا میکنیم وقتی که مادر ما ایژوکیشن میکنیم. همه قسم انواع ما Plan B هستن. treat some hydration with ORS. ای باز در Plan B استفاده میکنیم. این باز ما Plan C داریم. خب امی قدر تفصیل نمیریم در مورد این موارد با خاطر که به یک دکتر و به یک محصل پانزه طب مهم هستن. اگر شما میخواین در موردشان اضافه تر بفهمین، میتونید شما از این میره مطالعه کنید که چطور یک در پلان سی یک شخصی که مصاب این یا مثلا به دایره اخته شده باشد تداوی بکنین. شما prevention of diarrhea میم که ما چطور از این جلوگیری کنیم. ما از لحاظ public health concern که هستن یا environmental health در موردشان ما که هستن بسیار از جلوگیریش ما بسیار تمرکز میکنیم. So giving only breast milk for the first 6 months and continuing to breastfeed for at least 2 years is the only solution of diarrhea. اگر ما اولین 6 ماه به طفل مادر شیر خود را بده و همچنان به 2 سال شیر را بگیره، طبعا از دایریا چی میشه؟ جلوگیری میشه. Giving nutritious and complementary foods at 6 months. تا 6 ماه ما باید دمو غذایی که بسیار پر از همه منرال ها و پتاسیم و گلوکوز و مثلا ویتامین های مختلف و پروتین پر هستند، ما از آنها غذا استفاده بکنیم. And giving freshly prepared foods prepared hygienically in clean drinking waters. از آب صاف استفاده بکنیم، از غذایی که صاف هستن از استفاده شود. And giving milk and other fluid by cup instead of feeding bottles. از اینکه از تغذیه از بوتل صورت میگیره، ما باید این مایات را در خود یک پیاله از استفاده بکنیم. In prevention of diarrhea, having all family members wash hands after passing stools in before preparing or eating food. همه اعضای فامیل را باید دستای خود را شستشویی بکنند بعد از اینکه استشناب می و همچنان پیش از غذا یا بعد از غذا. Having all family members use latrines, putting a young child's stools in a latrines or boring them, and having the child fully immunized at the recommended age. So this is all about the prevention of diarrhea. So the most important things for the prevention of diarrhea, as if we are working, we have to see the hygiene of the place where the people are residing, as well as see the condition. If the child is so much eager to drink water, then you have to give them a clean water, as well as just if the child is hungry and eager to have to eat something, then you have to provide them a good food for eating. So the most important things is as a being environmental health specialist, we have to work on the preventions, that we have to keep the people to be, before that to be cured, we have to prevent them from all kinds of diseases. So environmental health specialist and almost public health specialist is mostly working on the prevention mechanism and prevention strategies. So that is what we have to understand, being as an environmental
the students of environmental science, we have to know some of the environmental health issue that is affecting the normal life of the humans. به این خاطر مهمتر به این هستن که ما در مورد این موارد باید علم داشته باشیم. ایرا ما به دیگران علم را به دیگران برسانیم تا ما بتانیم یک محیطی صحتمند داشته باشیم، جامعه صحتمند داشته باشیم. وقتی که ما محیط ما صحتمند باشد، جامعه ما صحتمند باشد، طبعا ما یک به طرف ترقی و بهبود میریم. خب به این خاطر مهم است که ما این موارد را در نظر بگیریم. این بود درس امروزی ما، تا که ما باز امروز شما روبرو میشیم. خدا و شما را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند شما را از هر نوع مشکلات ما شما را دور نگاه بکند. Stay blessed, happy, have a happy moment of your life. Thank you for your times and attentions, and thank you for your patience. از حوصله‌مندی و توجه شما جهان سپاس.